وەتم لەگەڵ خەتی دووەم لە بەروی برادر دایم سعات لێوێنەر پارەکەی دەتوانی بانک پارەکەت داتێ و دوایی بە ڕێگەی تەڵەبەی بەکە دەورست لەبەوەی نەبێتە هەندەر how would I get experience if I never get an offer to work قینەن ئیسازیان ناکەین جارێ بەخینەکان تۆکەین جا دەست بە قسان دەکەین. Guys, I'm Allun and I'm a master's student here at Teesside University. ئەوڕۆ باسی خوێندن دەکەین لە بەریتانیا لە پۆلیگەک تا دکتۆرە لەگەڵ برادێکی ئینگلیس معلوماتی زۆر هەندەداتی لەگەڵ تا بڕێگاوین لە بۆ کۆلێژ لە بەتەری لێوێندەر دادەنیشین شوێنی خوێندنی ماستەر و دکتۆرایەکانە واتە تەڵەبەی بەکە دەورست لەبەوەی نەبێتە هەندەر ئەوڕێن ئەویان بینە جامیاکەمە ئەو نزیک 5 دقیقەوە لە داخلیەکەم دوورە داخلیەکەشم ئەوەتانێ ئەو کوڕۆژ چاوەڕێمان دەگەبان دەگازە لێ بکەین ئەمەیان لایبرریەکەیە کتێبخانەکە ئەویان کردەکەیە مین کامپس ئەویان ستیودنت لایفە بۆ ژیانی قوتابی وەکو ئەکتیڤیتی و ئەشتانە ئەوش دیجیتال لایفە و بینایان نوێ دروستکرایە لە بۆ تەکنۆلۆژیای نوێ قسمەکەی نیشانەوەی دەردەورتەوە سستێنەبڵ ئێنەرژی ئەند تەکنۆلۆجی ئەمەشیان ستیودنت لایفە ستیودنت لایفە چییە؟ ئەوە لێرانە ئەگەر لە دوی ئیشی پارتایم بیان لە دوی ئینتێرنشپ ینی وەکو خۆبەخشانیان بە برەپارەیەکی کەم لە بۆ کۆمپانیایکیش دەکەی لە بۆ ئەکسپیریەنس ئەوانە لە بۆ دەبینەوە یارمەتی دەدەن لە ئیشکردن ئەو شتانە ئەو هەندێک ئیڤەنتەکانی تریش لێرانە دەکرێن کە مەسەحەکەی زۆرە نزیک 3 قاتە و کە دەیەکانش لە بۆ هەوێ وەرگرتنەوەکەت لەو بینایە هەوێکی خۆت وەردەگیری هەوێ تەڵەبایەتیت و بۆ هەوێش دەتوانانی داخلی هەموو بینایەکان بیت تا هەوێت پێ نەبی ناتوانانی داخلی ئێستاش لەو بینایی بەتەری بە هەوێی تەڵەبایەتی داخل لێ یان ملزبرگ تاوەرە ئەو بەرزترین تاوەری ملزبرگە لێکانە کەەوە زۆربەی دەستەکانم لێرە داخینم وەکو هایدرۆژن تەکنۆلۆژیس و فیل سەلس و زیرۆ کاربۆن بورد ئینفراستراکچەر ئەوان هەمووی عایدی سستینەبڵەتینەوە کەواتە وزەی سەڵس لێرانە بە کارتەکەی خۆمە دەچینە ژوورێ کارتەکەی خۆمان بزەبت ئەلێرانە دەدەین ئەو شوێنە دەبا بچین شوورەوە ئێستا دەچینە خەتی دووەم لە بەروی برادر دایم سعات لێوێندەرە قینەن ئیسازیان ناکەین جارێ بەخینەکان تۆکەین جا دەست بە قسان دەکەین. Good afternoon, Mr. Allun. Hi, Chief. How's it going? So introduce yourself to the viewers. Guys, I'm Allun and I'm a master's student here at Teesside University, studying my course in Sustainable Energy and Clean Technology. ئەو کوڕە لە هەمان کورسەکەی منە Sustainable Energy Clean Technology ناوی ئاڵوونە و ئێستاش هەندێک پرسیاری دەکەین دەربارەی خوێندن لە بەریتانیا. So you told me about the student life here, like it has some levels. So can you tell me, like, you know, what are the beginners and then what are the other levels here, like from school, primary, and then until PhD? I think so. The basic education is level 1 and 2. You've got the primary school, which is years 1 to year 6, which is like 4-year-old till 10-year-old. That's just the basics of education: maths, English, science, that sort of thing. After that, you move on to secondary education, secondary schools, which is level 2 education. That is when you get into more detail in like maths, English, science, and textiles. You got design technology, and all different aspects. You start diversifying a bit more, and like that's like ages 11 till 16, I think, secondary school. Yeah. Then you go on to level 3 education, which is like A levels and the BTEC stuff, and that is usually at sixth form colleges. I myself went to Stockton Riverside College at Birmingham, their BEd offshoot, and that's where I did my A levels, and that's the basics of when you start diversifying into what you actually want interested in. Because me myself, I studied
in like IT, English literature, and business studies. Because sixth form, it's like the A levels, you got AS and A level. It's 2 years of education. Because after you finish the sixth form college, you get your A levels level 3. Then you move on to university level, which is level 4 to level 6. That's the I think a standard bachelor's course is level 6, which is 3 years, but each year has their own assessments, and it's each year's different level. So yeah. it was 3 years. It 3 was years. college, yes. So خوينا كان باش لكوليج 6 صالة وفاونديشن لااني عندك طلبة بقرته عندك طلبة نقرته وعندك كورس شيء 4 صالة عندك كورس زياتر بلام هي أو 6 صالة بك operational engineering and usually master's courses are here like 2 years right or 1 year. It again depends on the course, because So I know you can study a master's course in 1 year, but it's recommended to do it part time in 2 years. Why? It's just the workload, because with all different units plus your dissertation, it's a lot of work, and a lot of students crack under the pressure. The PhDs are 3 or 4 years, right? Again, depending on the course, but usually about 3 years, yes. Yeah. So the last degree, the highest degree is level 7, which is PhD, right? Well, level 7 is masters. Masters. Level 8 is PhD. Okay, so how many levels was there? 8. 8 levels. Yes. Okay. So hash level 8 أو برستين level PhD كا level 8. Is university free here? No, it is not. It's not. وهذا ببارة بدي لبو وكساني كوا خاون باسبورتي إنجليزي أو إنجليزي بأصل حتى ببارة بدن. والله بارة كمان توزع كم ترى. Yes, my experience, it's the level 1, 2, and 3 are part of the government sponsored, and so it's free for actual students. Level 4, 5, and above, that has to be paid for by the actual students, because classed as being a luxury as extended education. After secondary school, you need to pay, right? No, sixth form colleges are usually paid by the government, so Colleges are paid by the government too. sixth form, yes. Okay. Until level 4, you were not paying, right? Yeah. At level 4, هیچ پارێک نادەی و شتەکانە سەر حکوومەتە بەڵام پاشەوەی دەبی پارە بدەی and دەتوانی پارەکە ینی لە ڕێی student loanەوە وەرگری ینی پێش ناکات بە خۆت پارەکەی بدەیت توانی بانک پارەکەت داتێ و دوایی بە ڕێگەی لە موچەکەت هەندێکی دەجێڕتەوە سەبر پارەکەیان دەدەوە ئەو شتێکی باش ئەگەر بێت تومادیان پارەت نەبیتن دەتوانی لە student loan وەرگری. So what is student loan? Student loan is basically, how to word this? Because you have to pay for the actual university courses, it's in thousands of pounds and it's expensive. So in order to still get more people access to it, you have something called Student Loan Company, and they offer long-term loans to students applying for the courses, where they will pay your tuition fees and sometimes maintenance loans as well. Basically, it's an agreement with the Student Loans Company to say, okay, they'll give you this much money and you'll repay it during your working life after education. What if you never get a job? That is a bit of a grey area, because I believe there's a payment limit. If you're earning, I think it's 40,000 a year, then you're required to pay back. If it's under a certain limit, then it's a case of it gets pushed back, and if you don't earn after a certain limit for your entire life till I think age 50, after age 50, it's a case of okay, you're not going to pay it back, and they write off your loan. Oh, so you're not going to pay anything then? No, after age 50, no. So how much was the payment? The limit payment was 30k, right? I believe so, yeah. ئەگەر بڕپارەیەکی باش وەکو موچەت نەبیتن نەتوانی پارەی student loanەکەی بدەیەوە چکات و هێشتاژیانی خۆت پێ بەڕەوە نابدرێتن ئەو کاتە پاش 50 ساڵی هەر هەمان پارە وەرگری پارەکە لێ ناسینەوە ینی تەواو پارەکە بۆ خۆت بەڵامەکیت ئینسان لێکوانە تەمەنی 15 ساڵی دەبی پارەی لە 30,000 پاوەنی زیاتر بیتن چکە ناتوانین چکە لێرە بەرەو پێشچوون هەیە کە تو لێ یەکەمەکان ڕست بدەکە ئینجا و کات 27,000 26,000 ئەکید پاش 10 ساڵی داوانێ بتە 50,000 60,000 حسب experience پارەکەت زیاد دەبیتن. So
Can you get a job directly after you finish your bachelor's or your master's, or it doesn't work like this in UK? It's one of those, you can apply for a job if you want to, find a job online, apply for it, and it's up to the actual employer to decide if you actually want to give you a chance. But realistically, most employers, they're looking for someone with experience in the field who can basically just slot into a job, take over from the last person. So fresh graduates are not favored. Again, it depends on the employer. Some employers like to offer fresh graduates a position working in. Your marks matter, right? If you get a distinction, or it doesn't matter much. Yes, if you go on just on basically from university to employer, having a higher grade will improve your chances of getting a job. In my experience, if you've got someone with university education, or you've got someone with 10 years in actual industry experience, the guy with experience more often not gets the role because they know actual practicalities of the job. وەکو کوردستانی خۆمانە هەر ئەگەر بێت و ئیکسپریانس نەبی خبرات نەبیت ناتوانانی یەکە سەدەست پێ بکەیت ئەگەر تازە گوتی ئەگەر کابراەک 10 ساڵ خزمەتی هەبیتن 2 ساڵ ئەکسپریانسی هەبیتن ئەوی هەڵبژێرن لە جیاتەوەیەوە کابراەک تا دەرەجێ زۆر بەرزبی فێرس کلاسی نابیت بات هەمووی دەکەێتەوە سەر خبرە. But young generation always ask this question: how would I get experience if I never get an offer to work? Honestly, that's the problem I've been having. He has the same problem. هەمان کێشەی هەیە. Yes, the main reason I went for the advanced practice module for my master's degree is because it offers internship, which is where you get experience to put on your CV, and you can go to an interview and say, okay, I've done this, and I know what I'm talking about, basically. Is really. So there is always this question: what's the difference between the word universities and college in UK? I know it's a tricky word, but we need some explanations about this. ما بس يقول لك إنك فرق بيني وشيء جامعة وكوليج سي أخويت يعني فرق بيني لزماني خمان بلام ليك أنا ليونيفرسيتي وكوليج عندك شتي جواز يعني وديجري كان جواز أو شهادة كوري ديجري جواز. Okay, let's go. The main problem with the distinction between university and college is that because of like the Americans using the word interchangeably and television propagating that to the rest of the world, even over here we're confused most of the time. But I believe the official distinction is that colleges refers to sixth form level. So we're talking level 3s, level 4s maybe. Thank you so much, Mr. Allun. It was great to have you, and thank you for your information. I hope everybody likes today's interview. You want my copy and Khoshbi? Could you just tell them Khwatan Legal? Khwatan Legal? Khwatan Legal. Can you say that? No. Can you just try to say it? Khwatan Watan Legal. Legal. Okay, can you say it? Watan Legal.